Please note that the views expressed in the following program are not necessarily those of Star FM or Zim Papers Group. Our aim is to provide information on various societal problems and issues. This is Issues Panenyaya, the program that challenges the status quo on various topical social issues. It's a Monday night and my absolute pleasure to welcome you back to another episode of Issues Panenyaya. My name is Rejoice Naraunda Makawa. Nasi, there is fireworks in the studio. Even before we'd started recording, Manga Makaipa Munom. Please participate as the program is going on. 0773910095 at Issues Panenyaya on Twitter or on our Facebook page, Issues Panenyaya. Nasi tinemwe mkadzi so wantiata as introduce ega. Nemwe mkadzi so wantiata futa as introduce ega. Ladies, welcome to the program. Amaititi, Dimani. Ndiri maititi. Right. For baba titi. Maititi for baba titi. Ndichatotanga wakunzi mainga for babanga. Yes. Kaka ndoza My baby sister here to introduce herself. Hello Zimbabwe, my name is Nyara Zomashemombe from Tege Life, a girls and young women's rights organization. I'm a musician as well as an activist for girls and women's rights. Right, Taita a different type of activism. Nasi, we had a number of messages coming through, but I wanna post kwana Maititi on her Maiti's diaries. So we thought, you know what? Let's have this discussion after you posted something over the weekend. Kuti tinzwe kuti amaititi maitichi kwenini mswe Saturday mi maida kuyedza kuti chi. Okay, on Saturday, ndaida kuyedza kutaura nemadzimai. Okay, one of the jobs that I do besides being Maititi the comedian, Maititi the musician, I'm also Maititi the counselor in my own way. Mm-hmm. I help a lot of people. I've tried in building a lot of marriages out there, and there are people, they've been appreciating what I do, what I tell them, or how I help them, especially madzimai. So on Saturday, before ndaenda ku kitchen party, because most of my Saturdays is either I have a wedding that I'll be hosting, or a bridal shower, or baby welcome. Mudzimai wanasi. Yeah. So I woke up this morning ndichingofila kuti ndinofana kungotaura something before I leave for my own function. Saka then I posted kuti I'm on my way kuenda ku kitchen party kwatinge chidzisana semadzimai ari mudzimba kuti let's be the best that we can ku varume vedu ava vakatiwana kuti let's satisfy them, ngati vaitirei hunhu, ngati vabatei zvakanaka, let them, if they are to cheat, because that's a fact. Men cheat. Ndofunga sere maititi akuna ere varume vasingachiti. Varume variko, but honestly speaking inandize kwavari because ndinongoona kunge varume vanochita. I'm not saying they are there, but I think just a quarter. There are good men yes out there, they are there, but they are hard to find. Then the rest of this vari kuchita vatukuti toita sei semadzimai saka togara here every day tichingoti kana wachitwa. You know, inini I've experienced a lot. I've been married for almost 10 years. Na baba titi for my titi. Mm-hmm. But at the end of the day, I discovered kuti he's been cheating on me. He was a great man. I think in though I've moved on, but I still talk about him because to me he was a good man. So you left him? I left him, yes. I remarried, yes. Okay. I remarried myself. After Paitika something that was so terrible, I couldn't stay. Well, I stayed, but then he left. But then okay, fine. You understand? But after I sugar mama, well, my ex-husband is 31. Then he left for a woman who was 42. And then because the woman bought him a Mercedes Benz, I don't know what I could afford a sunny box. Then he went because of greed. You understand? But it was my husband when we chat of 5.11 akasia imba. But later on, even up to now, he regrets because he's trying to come back and whatnot. Because at the end of the day, akazongona futi sugar mama vaye vangaendera akava but kids are red-handed, of which my tita astambo but kids are red-handed. But mimi now murikutaura maititi kuti vakadzi ngavagare nainyari vazviri kunzi vakadzi ngavagare amaititi vari kuti vakadzi ngavagare. Yes. So there's a lot of problems in the stance utora na maititi. And the many problems that it has is, the first of all is dehumanization of the human being called a woman. The story yekunzigarira imomo varume vanochita takakura ichitaurwa nanatete nanamama nananana ndo yakakonzera futi vanhu vakawanda kuti tirasikirwe neupenyu hwevanhu vakawanda munyika muno kuburikidza nezvirwere zveHIV. Before I even talk about HIV, but I want to talk about nyaya cheating. The problem that I have with this message yamaititi ndeyekuti
she's justifying men to cheat. No. Telling women that it's okay for a man to cheat on you. It's all right for a man. So let me read your message in case you didn't read it. Let me read the message. Yes. Okay. That time again, this is a message on Mighty's diaries. Yavaka poster on Saturday morning, early hours of the morning. Kuma 6-7 zekuseni. That time again, where I have to go and meet my fellow women, teaching them on how to keep closer. Even if he slips away, he can never forget that you are the best that there is. We can never stop our husbands from cheating, but the least we can do is try our level best to satisfy them in every angle, be it working hard, bathing hard, respecting them, even in that inner room, pleasing them. Let them cheat, but for absolutely no reason. May you stop there, Vakoma Rejoice? Yes. I'm the one who's speaking now today. Okay. Just stopping there to say let them cheat, but for absolutely no reason. Can you finish the statement? I was trying to explain. Let them cheat, but for absolutely no reason. I cheated because my wife did this. Let them feel guilty on their own side. No, so the problem with that not message. Not let them cheat as in go ahead, they should cheat. But I'm saying kuti vanofanira kufila kuti ndiri kumbochitirei. No, so that is where the problem. There can never be a justification. Whether mukadzi ageze, I'm not just whether mukadzi ageze, whether mukadzi anima weaknesses, papi wakamurora munhu. Just as much as the husband has so much weaknesses. I think you need to give me a room because okay. Yeah. So you need to not interrupt me right now. Okay, sweetie. So the point yandikutora ndekuti varume, they are not perfect. True that. Murume anonwa mkanwa, anonwa chichi. Everyone has got my weaknesses. Saka you then saying kuti mukadzi akanwirwa nemurume wake. Kana murume akaita zvisiri kugutsa mudzimai pabondo, whatever it is. Trukuti here kuti whoever is not happy go out. Because this is exactly what you're saying kuti iwe mukadzi, you are giving my conditions kuti mukadzi kuti asachitwa anofanira kuita ABCD geza ita wacha ugodini. If this message had just been put kuti madzimai, it's that time of the day today I go to talk to my sister, to just encourage them on their personal hygiene. As women, we need to stop living our lives, developing ourselves or looking after ourselves. Because our makeup, you shouldn't put it for anybody. You should put it for yourself. True that. Kana uchitora nenimaiti tuchiti nyari muningna kana kuti mukoma wangu gezawo ite also don't put murume pazviri ingondi kurudzirani kuti ene munogeza amai. But zvatiri kutaura whilst you're there nyari, are we saying then kuti when we make ourselves beautiful, when we bath, when we look good, when we get dressed, are we not doing it? Is there not a part of us that does it for the opposite sex? For the husband, no, yes. It should never be for the opposite sex. It should, because the problem that we have with that theory and scenario is when women who've been told, I don't like makeup, and she felt beautiful in makeup or not makeup, then suddenly there's this guy who doesn't want makeup or who wants makeup, then you change for somebody else. And we have women who cannot identify themselves. And as probably you did all these things that you wrote about. You did these things, yes. But you went ahead and cheated anyway. Yes. So the point that I'm talking about is mukadzi zviitire inini vakoma kana ndichigeza ndichita say, first of all, even if I decide to lose weight, I want to for me first, so that whoever then admires that, they come on board and admire who I am. As a person. The Bible says, right, women, submit yourselves. Andidga iva ipasi tisingatore zvezvimarights zvinakani basa rese zvakazouya iko zvinezvi. Bible rakati mukadzi wagara uri pasi. That's why God created Adam at the first place. Haana kucreata Eve. Dai akatanga kucreata Eve taitaiwa ma-equal rights ngashande because Eve pakangotsikwa Adam ndo pakasikwa Eve. But Mwari akatanga unonzi musoro wemba. After aunoti musoro can't do, ndobva azoita chi mutsipa here or whatever wemba Eve ndobva azouya. Eve then uzongotanga kukumbira ndo pakotangira kuda kutonga stereki. You see what Eve did in the Bible back then? No, wait, let me explain. Eve akabva da kufutanga akapenga stereki. You understand? Ndobva afurirwa nenyonga, ndobva adya muchero, ndobva atanga kuudza murume zvekufumuka
kungwara kwake, of which dai mchero usina kudyiwa vanhu vachingolive peacefully. So you see, from the very beginning, women we always a problem. We want to be toda kukambira zvinhu zvimwe zvisina inesu. Ma-rights aya ashande. If you are married, hang on a minute. Yeah. Manzwisisiro enyu mimi ema-rights kana zvinzi ma-rights maititi. Manzwisisiro enyu ekunzi ma-rights emadzimai. Yes. Munaona ari chii? Right. Ma-rights akanaka, dearest. But from the post, no, wait, don't confuse me. From the post that I posted, ndinoona kuti vanhu takatora sika takawanda. Because munhu ari kufighta zvinhu zviri unnecessary kuti kanzi watudzirei kuti wadi kuudza varume. After that post ukatarisa that the same applies with the what? With the opposite. Kuti bataiwo futi vakadzi vakanaka musava abuse because they are treating you nice. No, don't take advantage of that. But iwo ungamire semukadzi uchanzi because ndadai. These days vakadzi sei vachiburitswa mudzimba anoda kuenza nemurume makaburitswirwa ere maititi? No, ina naubuditswa. You understand? Ina naubuditswa munhu akangochita, then I realized it. But you're telling us women are cheated on because vanenge vati no. Because of the saka you're saying varume will just cheat ka whether, sorry dear, varume ndosaka ndikona ndisingava justify kuti varume ka they cheat whether unogeza or whether ugeze antobuda chienda kutsvina iyo anzutara kuti tsvina. Yeah, that is exactly what I'm saying. But azvino kuti chita tsvina bozo noti nyangwe kutsvina anoenda iwe woita tsvina uri imomo. You want to take advantage. Talking about hygiene, don't then put men in the question. If just you ask don't, women listen, to be... sweetie, murume ka kana uchiziva kuti zvevarume haududa ma-equal rights and what not, stop running after varume. At the end of the day ka vamwe achataurira mazita ndofanona vachichemera pama-Facebook, right? Unozowana vachichema pama-Facebook, ndasiona ningi, but at the end of the day wangochitanzi hana kana basa wambomutukirira. I study people me on Facebook. Ndotoseka kuti uyu anenge ari kutaka kuzungaira like because just 1 minute angaitaura kuti mbeva iyi handine inayo, get out of here, I've been doing this for you, I've been paying this for you, hauna basa handiti wapedza zvozvozvo. You are calling the same person, I need you, I'm so heartbroken. Kana iri mbeva siyana nayo. Kana uchiziva kuti iwe uri bosterik without a husband, stay away from that thing. Saka, okay, yeah. I'll come back to you, Maititi. Nyari, your view. The point is, I think Maititi has got a lot of issues being mixed up right now. The issues of women's rights, the issues of even her own post. Yeah, but let's hear your view. What is your position with regards to this issue, Ekunzi? First of all, let's talk about the rights of women. Kuti, what is your position? Thank God, right now in this country, there are men who get it. People who understand rights, people who are educated, who know what we're talking about when we're talking about women's rights. Just break it down, unpack it. We've got somebody who's listening. Aita confused, manje. Yeah. Break it down. Tichitaura nyaya rights, tutaura kodzero dzemadzimai dzevarume nevakadzi, vana nevanakomana nevanasikana nditi. Kuti mikana inowanikwa nevanakomana nemikana inowanikwa nevanasikana ngaifanane. Zvakafanana needucation, zvakafanana nechikafu, zvakafanana nekunzi munhu ngasa abuse. Zvakafanana kunzi usa dehumanizwa enochi tine mukadzi akaurawa yanditika. Saka kana tichitaura isusu nyaya rights tikuti ikodzero yako kugara usina kushungurudzika. Ikodzero yako kuti usashungurudzwe whether emotionally, physically. Kana takutaura pa emotionally ndopa tikutaura nyaya cheating nyaya. Ini kana ndiri married vakoma, kana ndiri munhu anostenda nema rights, ndichi believe in my rights, it doesn't take me away from believing in marriage. Anditika tineva rume nema pastors neva neighbor who get it, who know kuti kana tiri kutaura nyema rights, kana ini nemudzimai wangu kana tiri kurorana tiri ma partners, we respect each other, we have a union that God has given us. Yatinofanira kupreserve tese. What is preserving a union? Even the word of God tells us kuti irinototaura about the qualities of a man. Anditika and mighty tivataura earlier on about nyaya yekunzi submission. Vana avapedzi kuverenga scripture. The same scripture inoti wives submit unto your husbands as the husbands are the heads of the church of the husbands of the church. Christ is the head of the church. Yes. Husbands, and then husbands love your wives. Yes. As much as Christ loved the and church. He died. No, you left it. No, you didn't talk about it. Okay, fine. Finish the post, babe. Okay, let me finish. I'm talking about what you said now. Okay. Husbands, wives submit unto your husbands. Husbands, love your wives as Christ loved the church. He died for the church. So for me,
because our problem with this country or with Africa is people don't read scripture and finish it. Anditi ukaenda kuma weddings uchangonzweyo nyaya kunzi wives submit unto your husbands, but the husbands are not taught to love their wives as Christ loved the church. Christ loving the church is the biggest submission from the one that a woman is being given. Anditi dying to self is kana tiripanezvi dying to self is iwewe semurume kana une chidokwa dokwa chekunochita, but ukuzwa this is against God, this is against my wife, and this is kumupinza mu trauma ye emotion, because kana munhu achikuchita it's abuse, because mukadzi uchatanga kuzvibvunza kuti chicha ndakanganisa wotanga kuzvikombea. In that moment you are being dehumanized. You are, a husband is supposed to set you as a wife, you're supposed to be loved, to be protected. The same word of God talks about husbands protecting wives. So a husband should protect a wife from even doubting herself. Okay. So we at the end of the day, issues. Can I just ask something? We are on issues Paninyaya. Please participate in tonight's program. Tina Maititi na Nyari having this discussion yatuda kunzwisisa kuti kana chitaura ma women's rights anotangira papi achigumira papi, kana chitaura nyaya dzedzimba, kana uri an activist, kana kuti kana uri munhu ari kubelieve in my rights, zvinosangana here? Is there a reconciliation between that nenyaya yekuzova mudzimai? Kana chitaura nyaya yesubmission yekuti mukadzi ngaasubmite kumurume wake, zvinotangira papi zvichigumira papi? Ko varume vari kunzi vanochita ava, and that is their nature. Is that the reality? Please let us have your feedback on 0773-910095 at Issues Paninyaya on Twitter or on our Facebook page, Issues Paninyaya. Maititi maami nechidokwa dokwa chekutaura kubvunza Nyari, let's have a scenario yokuti murume wako anogara naye mumba wacho wautaura kuti izvozvo abuse and what not, akupa chirwere, uruda kubva uchenda kupi watoonacho? Because at the end of the day we check out ka madzimai hobo iko zvinezvi vazhinji they are suffering. HIV yamutaura kai is more of like a headache. Na munhu wese almost munhu wese anayo, though they don't want to come out in the open. Saka nochimti chibuda mbamo kuda utaenda anopa the next man here. Mirai ipapo tipadaire tinzwe ipapo kuti kana mukadzi achinge abata utachiwana hwe-HIV kubva kumurume waagere naye mumba, wochibuda here nekuti wazadzwa, kana kuti zvichida pamwe ungadai wanga wakabuda kare usati wazadzwa chirwere. Nyari so ndo zvanandota kuti maititi there seems to be a bit of a mix of issues here. Maititi your post ya trigger this discussion inye kuti I felt like you're justifying kuti varume ngavaite sengavachite. Saka just tying it with the question that you have just asked me now, kunzi hanzi zvoni kana aitwa apiwa chirwere, the point is ana afano kupiwa chirwere. How then do you listen? You asked me a question. Okay. Let me explain. Munhu afane kutombopiwa chirwere. Wakaona kuti mumwe wako asisiri kukurespecta is no longer committed to that marriage as much as you should. You've got a right. Ndo panotorwa ma rights. Imimi une right yekuzvichengetedza utano hwako. Just because ndarorwa ininika and forfeit right yekuzviita look after myself and it. Even the word of God gives the grounds ye infidelity as a reason for living a marriage. Right. So kana munhu ari kuchita ndipedze mukoma, kana munhu ari kuchita anditi inini as a human rights activist ndinoshanda navanascanda basa rangu harisire kukudza kuti iwe maititi wachitwa buda. No, I don't do that. Exactly my point as well. Basa rangu ndere kukudza what is at stake. Exactly. Wait, ndokudzidzisai maititi kuti maititi zvamuri kuti murume ari kukuchemedzai uyu, what is at stake, what are the options? Exactly. And my options could be, well, muchiri kumudere murume uyu, can you withstand pressure ye abuse? And you've got the right yekuti kana andizvikwanise and then you can go. That's exactly what I asked them to. Kana wakuda kugara maititi pane futi maways amunogona kuita kuti makuchinegotiate safe sex. True that. Can we use protection? I know a lot of people who've been cheated before. And I know, you know what, at this point I don't want to leave my husband, but I'm going to negotiate safe sex, and then that becomes which a condition. Is very good. But my problems, manje, we need to be careful in the way we package information. That's why I was saying earlier on that imimi muri a public figure, you need to work with us. And we don't want to be telling women kuti you know, I have kuti firamo vasikana ndikukubvunzai kuti uri mumba handiti hatisi kutaura zvehypothesis wabata chirwere wega wanga uchizviziva wanga usiri kuzviziva chirwere chabata, do you then leave? No, ndopa ndandiri kutaura inini namaititi ndichiti it's the decision yemukadzi handiti
anofana kuwana information yakakwana. What does it mean to then now be HIV positive anditi? What are the options to stay safe anditi? Vamwe varume anogona kuti waraita unza chirwere chia maititi mba anogona kuramba. It's also I'm an HIV counselor anditi. It's also what we are taught in Deshrekut, what we actually share with people is Iwana Baba Titi mesema HIV positive. Baba Titi should be agreeable to using protection. Kana muka decide ku guarantee. Yes, and I should rume vacho. They refuse. Alright. Yeah, let's scenario within the marriage yacho ndokumbiroka Baba Titi wataura zvakanaka kuti Baba Titi vanenge vadidi use protection andika. But that's no reason for you to because unenge uchibva ipapo uchendepi you're even spreading ndo wakutoshandisa vanhu gara imomo Baba Titi vandipa chirwere ka you should take care of my mess. You should take care of the mess that he caused. My Titi, what we want killed me. No. So my Titi, that can be your line of. What's that? That can be your line of. No, I think again I have issues with your statement on a number of levels again. Okay. First of all, if you as my Titi feels like I want to stay with this man Chirwere, you've got the right to do that. Yes. It's your choice. Be responsible. That's your choice. Then my Titi can then say no, I've heard enough. Murume and Chada. In that moment, I'm gonna forget. I've been faithful to this man. At this point, maybe I need separation. Yeah. I'm making a decision. I can make that decision. I am. You know what? I've been strong. And Chirwere does not then give you a life sentence. I know. And it also doesn't mean but my Titi, can you it's neither here nor there. It's in any case right now Chirwere is not the end of the year. I know. Or it's not the end of the of life. It's not kuti wakanzweta HIV today watinda pamapampas. No please. What people can do is quita Chirwere you can actually it can be a milestone to say, you know what, I'm going to have to make decisions for me this time around. This man I've given in my life enough. Okay. I can decide to then say, you know what, at this point I'm done. And by the way, because inini Chirwere does not then mean kuti ndukufa man to spread that. We are on Issues Paninyaya. Continue to let us have your feedback on 0773910095 at Issues Paninyaya on Twitter or on our Facebook page, Issues Paninyaya. So we hear divergent views. We are not agreed on kuti it's a matter of choice according to you, Tari. And you make a choice. My point is that people should be given a right to make a choice. True. To stay or to go. And HIV is not a sentence. Nekuti watonzi waita HIV wakutogara imomo. No, it's not. And HIV being HIV positive doesn't mean kuti wakutogara imomo because watova nayo ucha spread. No, that's not the narrative. It's not a correct narrative. An HIV person can actually live people are actually living respectable, responsible lives out there. They can actually get relationships with people. They use protection. And there are many options that are out there for people to make their own decisions. So for me, we need to be clear that this is not a sentence, a death sentence or something. Okay, let's move on from this point because we are not going to agree. The next statement, Yamaita Maititi, Mukati, let them cheat, but for absolutely no reason. Yekuti I cheated because my wife did this. No. Shairwa mosha ne murumo wako azvisungirire ega. Yes. Be that woman who he regrets ever losing in his life. Yes. With that woman he thinks of even at work, he'd run away per lunch just to come and see you 2 minutes, 2 seconds. Yes. Right. Nandichireva kutika murume varume se kuchitaura kwatoti they cheat ka ngave panobatwa paipa kunzi wachita ka
unozati varume they're very clever. Most times I've seen ningirikini mascenarios ekuti murume anouya nemukadzi wake kugarapi zvonzi aiye akandichita akadii. They always have reasons. Iwe unofunga kuti ndingade munhu ndingatadze kuchita zvaanoita, haamuke makuseni handi ainire. You know, they always have reasons. Handi wachire ndikamuti ita this kind of style in the bedroom, she doesn't want to do, she's lazy. You know, they always have this reason. Saka mimi maititi mukuti here murume uyu anofanira kuitirwa zvese, anofanira kuwachirwa, anofanira kuainirwa. Yes, ko ngaitirwe kana maoko here. Oh, for the way murume akazonzi ndina muBible pakanzi po akawacha hembe ndepapi, kana kuti Solomon akawacha hembe ndepapi. Murume mukadzi, those are our duties. Ngatiregedze kukambira chirungu. We are cultured people, therefore kwatakabva taiudzwa kuti baba vanomikirwa makuseni, vanorespectwa, vanodaidzwa vane nezita, avajairirwe. So yeah, gender roles nyari. Again, totally, I don't even know why in 2017 I'm defending this SH whatever I could call it, to be honest. You're talking about my gender roles. What gender roles? Women are going to work all the time. Like in this economy right now, women are breadwinners. So you're telling me kuti men asara kumboko achimwadoro akaturika achifamba masendrain achinodya mari yauri kushandewo maititi waenda comedy night wakuya kuti for the babatiti iyo $1,000 ndakuenda comedy night wadzoka comedy night iwewe mapreta wasiya aripo ndiwayo ndiwari kunza mani ndokuita sei for the why for the punishing the women, for the abuse of the women. Why abuse? So at the end of the day, zvinhu zvachinja anditi everything we are moving. I didn't know. We are moving in a scenario where things have absolutely changed. For those who want change, this kind of you have traveled a lot. This kind of thinking irutaura na maititi irikufidwa our men nevanhu vakaita sana maititi ndiyo iye kuti vanhu vachenda kunana UK ka even muno muZimbabwe kuti munhu aenda kubasa mukadzi aenda kubasa adzoka wauya utanga kubikira munhu aswera pamba maplates awasiya akadaro every and the same men are not even doing gardening, nothing. Anditika vakagara vakagara wozoona kuti ku UK mbakoma vanhu vanoenda kushift vachidzoka kuti even muno anditi murume arikuriritwa nemukadzi anoti futi mukadzi yawo yachita basa ndo pari kuita domestic violence. Maititi izvozvo zvamuri kutaura, it's undoable, right. It's unpractical, it causes domestic violence. Okay, peaceful marriages that we are seeing are when women and men are partnering and realizing kuti life yatakurarama yasiyana. Izvozvo zvanga zviri kudhara kumusha anditi zvekudhara even kumusha now things zatochinja vanhu vanodanana you see them vachibatsirana anditi marriage is a partnership which needs men and women to work together well. Amaititi right, zvawataura kaichi hapana kana chakamboipa pane zvawataura mutauriro wako wekuti what if the men achingogara ari kumba. Yatoimwe nyaya iyoyo, kana achigara ari kumba, yes they're supposed to help. For example, even ina baba titochontaura nezvavo taitombosvika maplace tese kwete zvekutoti unotomuti iwe usuke maplace nekuti ini ndazo. No, ngazviite kanerudo kuti mukadzi wangu is hard working. Ku UK yuko yes kwauri kutaura kuti varume vanenge vakagara vachimwa doro vachita sei vachifidwa. Iyo, that's wrong. Kuti murume vechu hapana chaari kuita ende hapana paningade kudyisa murume. Like for instance me myself handina mari inodyiwa nemurume wangu zvokumhanya zvokungoti mari idya. No, but ngatibatsirane zvawataura zvakanaka. Let's meet halfway, right? Hapana chakaiba, but kwete maitiro ari kuitwa mataurirwo ari kuitwa papost yekuti anzi anotofanira. No, that's not his duty. But kana ari useless like you're saying, at least let him help in other ways. Not kuti it's for the abuse. You're not being abused with it. That's your job as a woman. You work. Saka tiri kuti basa remukadzi ndere kusuka ndiro. No, not really. Handisi kuti basa remukadzi ndere ndiro. Basa remurume ini nangu, I'm so sorry, I always refer things to the Bible. I'm somebody anongo believe mushoko zvakanyanya. Ngati ine shoko zvakanyanya izvi zvechichi kwandiri handotangozvidzidzo nazvo kuti kwane technology that 2017. No wonder why madivorce ari kukwira because vanhu vari kutemba nekuti tam 2017 and people forget tsika nemagariro because ta 2017. Handei kutsika nemagariro neshoko ramunoziva. Shoko rinotaura kuti muBhaibheri Mwari panga akukesa ava vanga vatadza mugadheni akati Adamu uchadya cheziya, meaning kuti
Adam uchashanda hard for your what? For your family. Iwe mukadzi ucharwadziwa nemimba uye uchaonekwa uchishandira murume handitka. Of which mazono zvasiyana like zvitoronzi zvinhu zvachinja vakadzi ende zveshuwo vakadzi kushanda. Even me myself ndini I think I'm like the boss of my house. Ndinoshanda, I work hard, but murume mubhaibheri akanzi ndiye anofanira kushanda, but dzimwe nguvawo nekunetsa kwakuti mabasa anogona kunge achichaya mabasa handitka haangabi kuti akufadza nokuti uda kuti ashande. Dzimwe nguva unenge wakatororwa naye achishanda handitka achitoriwo businessman business tycoon ozosvika pakubroka. Now women are taking advantage kuti murume abroka, vazhinji vakungoda mari. Alright, saka murume tiri ipapo maititi murume abroka kana kuti murume aregera basa akagara kumba iye nhedzi dzakuma 9 tiri kuno kutadza kuda kusvika kuma 9 tiri kuno kustudio handiti tikasvika kumba iko zvino manheru ano usiku unowu muchasikotanga here kuisa muriwo pamoto maititi pakanaka pataurwa nanyari ipapo achifanira kushandisa common sense. Zvauda rume ane common sense because vazhinji vachona havatorina anenge achingofunga ngauya abike ane common sense. Now would say my wife is at the studio ari kutaura ari kudii zvekuvevedza kwese kwananenge akateerera uchitochitaka ndimubikire sadza rokuti kana abva uko anetaka achidya. That's very good, that's very good. Kwete kuti iwo mukadzi it's for you to just get there. Of course ngative ine mamene asi vanhukadzi, of course it's our right kuti ngatibikirwe ngatitwe sei, but ausvike pane imwe approach inoitwa nevanhukadzi notoita kuti antorambirwa izvozvo akutosvika chiti iwe saka unobika sadza nekuti unaondoona ndiri kubasa saka nandiri kuningirikini saka unaozvona saka maplates, you know, don't command. It's not for us women. Submit. Nay daddy, you know what, I was working. No, yes, let me be honest, that's how I do with my husband. I don't know about yours, but that's what I do. Ndinokuita in a very good manner, and I think award ndofana kuipiwa because at the end of the day your wife of the year. Yes, give me for myself. Kuti mukadzi uyo ndinogona murambira kana kumwe zvimwe zvinuka, but mukadzi anoremekedza daddy nai baba or whatever you call it, or bay or Johnny, whichever way you call your husband. Vanhu vakasiyana ka inini wangu I call him inini wangu panga achiri mofela naimti mofela. Now unfortunately anamtupo because he's a white guy, you understand. Saka ndinongomudeidza honest makarorwa nemurungu kaimimi saka mama issues edu maititi vamwe acho maybe asi kumeka sense chimbomira ipapo muboy ndiango ndani naye for a long time. Sorry Nyari, come on. Yeah. So just to open this, the word of God actually in Genesis 3 verse 16 says, unto the woman he said, I will greatly multiply thy sorrow and thy conception. In sorrow shalt thou bring forth children, and thou shalt desire, and thy desire shall be to thy husband, and he shall rule over you. The word of God actually talks about Adam working for his family. Exactly. So it's not about, it doesn't tell women to be the ones who wash the dishes, who do the cooking and all this, that nowhere in the Bible. If anything, I would expect you to talk about Proverbs 31. That actually talks about a woman of integrity, a woman who goes out and work and do this, that is her husband is respected in the gates. But the husband also has a responsibility to respect that woman. So what am I saying? I'm just saying that we need to be responsible in our messaging. We need to be responsible in telling people the truth. My titi, we are agreeing. So for me, kana mukadzi kana murume achibatsira mumba, and my point I need to clarify, it's not just for those who are not working. I'm saying kana mukadzi nemurume vachishanda vachienda kubasa anditi common sense yamataura ndo the basis yema rights. Yes, true. That is where the issue of rights come. Haisi ma rights unofanira kana watodaro ukaona vanhu vakurwisana vachiti iwe unotofanirwa pane munhu atotadza kuita zvanofanira kuita, and men kana vasiri kuita, they should be called out in as far as nyaya dzekuva responsible mumba nenyaya yekushare maduties. Haisi nyaya yekuti kana uchiita basa mumba mako kana kuti tikubatsirana kubika, maybe mudzimaiwo abva kubasa late tikubatsirana, hakuna munhu ari kunzi ari kubatsira munhu. Tiri tese we all eat mumba imomo, tese tinogara mumba imomo, tese tinodya mumba imomo, chikafu chinoda chinotobikwa mumba imomo. Saka hakuna kunzi uri kubatsira mukadzi wako, uri kuzvibatsira because you are part of that household. What am I saying? Ndikungoti I'm not standing here ndichi advocate kuti izvozvi so ngavatu varume ngavatotanga kuchinja manapukeni chichi
chichi. No, I'm saying mukadzi nemurume nzwisisana imba menyu. But there's nothing wrong. Exactly. There's nothing wrong. Because titori nevarume mwana ndiori mumba mwana wenyu mese. Who should say kuti, who says kuti mukadzi ega ndi anofanira kuchinja manapwe nemwana. Saka what I'm just saying is tikuda positive relationship between men and women kunzwirana. And this issue ye culture yedu inoramba ichiperpetuate kuloda vakadzi nemabasa zvichienda zvakadaro should stop. Varume nevakadzi ngavabatsirane mudzimba umu. Amaititi makambe makarorwa nababa atiti imi. Baba atiti vanga vari murume wechivanhu. Eni zvimataurwa kuti makarorwa nemurungu. Varume vechirungu nevarume vechivanhu vakafanana here mumabatiro avanoita madzimai avo. Not even, they're way too different. Handitika sanangurai ipapo because I think nyaya yeculture ka nekudzidziswa kwedu kwechivanhu kuri kupinda ipapo because varume vedu vechivanhu vane training yavanowana true that. And varume vechi saka imi munokwanisa kunyatsotipa example yakanaka because iye zvino muri mukadzi wemurungu. Okay, whatever zvamuri kutaura izvozvo zvokuti chivanhu chinongokosheswa. Ini ndiri mukristu but ndokoshesa chivanhu. At the end of the day bosi ndo chivanhu chedu ndo kwatakabva. We can't run away. Chero tikatinda musoro yedu yellow ana maititi azvindichinje kuti ndiri munhu wechivanhu. And azvive zvakandiita murungu kana British. Even if I marry one azvirevi kuti ndave murungu ndinongochengedza chivanhu. And the more reason why he loves me is because akaona chivanhu mandiri. We are not doing English things. I still respect him. No white wake hoyo. He's gonna come maybe mwemusi muchama invite munom. And then he will explain to you the kind of woman I am. And ndakamudira chivanhu. And the tourist attraction yake boss ndine chivanhu. And this kuita batira chirungu pamusoro kuti kwanzi let me do this because now we are in and I don't believe chakasiyana pamurungu wenyu amana yeye zvinezvi na baba atiti zvisva muri kuona zvakasiyana. Chakasiyana now, let me be honest, I wouldn't know if he's cheating on me or he's not at this point in time. And it's relationship I think yana about 2-3 years now, and most of the time we apart. He's there in England, I'm here in Zimbabwe. He travels achindona inini ndichita the same anditka andiziva hangu kuti ari kundichita here asi rudo rwaanondipaka rwakatonyanya kukunda rwandaiwana kuna baba titi, and he's just there for me like zvekutaurwa nanyara hapana chakaipa kuti muwirirane musuke and tinosuka maplace namax tinoita zvese tigowacha and do all that thing, but murudo kwete mukomandi yekuti pandiri kuagiwa ndiende pekuti vanotofanira kuita havatofaniri kuita tinofanira kubatsirana unless ari useless handisi kurasika handiri kuti ngazviitwe murudo noti muhondo. Vazhinji vakadzi vamazana, let me be honest with you Han, I cancel this people ndinovaona every day vanenge vachingota zvehondo. We are on issues pane nyaya patiri kutaura nyaya dzakasiyana-siyana concerning how people are relating. We've got Nyari who is bringing out the equal rights and the progressive woman's point of view. Tiri kunzwa maititi vachitaura kuti aiwa ini ndiri mudzimai wechivanhu uye chivanhu chinodai. Nyaya ye-socialization Nyari. Socialization then creates stereotypes. Because takura tichinzi zvakati zvikazoti zvinonzonzwai munofanira kudai. So do you want to just speak to that in terms of relating panyaya yatiri kutaura iyoyi? Tino kuti kudhara muchivanhu chiri kutaurwa ichi, and it's said kuti vanhu vanoti kana tichitaura nyaya dzemarights nenyaya dzekurespekta vakadzi dzinobva dzasainiwa kuti chirungu, achisi hapana chirungu chiripo about respecting your wife and feeling for your wife and being sensitive to your wife. Chitori chivanhu isusu kwatakakurira, and even the stories that we read unotonzwa kuti varume vaitobatsira madzimai avo vaibika. Kuna nababa vekuti vaenda kumusha vanobata madhishi vachibatsira mudzimai wavo kana zvichinda zvakadaro. Handiti hapana chirungu, but it's all about kunzwirana, mweyo kunzwirana. Maititi vari kutaura futi nyaya yekunzi zvinoitwa murudo rwacho because murume wacho anenge ashandisa common sense zamambotaura dzedze. Pane murume akangogara bwacharara morning to evening, haasi kufunga ega. Ukaona hakuna mukadzi anongotanga nekupopota maititi, hakuna mukadzi anotanga chingeja kodhedhi kobaba chichi. Wotoona kuti munhu haasi kutombodzora nzvimbo, by what? Maybe a smaller percentage, but majority of our women are well trained, are brought up well. Ukaona anotozoita zvejambanja. I don't know about kudhila nejamba. Saka otozoti shamari ndaneta. That's what people do. Yeah, but there are women vakangodaro, you know, like I said before. Aiwa maititi andina kuramba ndati vari a small percentage. But varume because of socialization at all, no, social
socialization meaning the way yatinokudza varume vedu kuti varume vedu vanokudza vachinzi kugeza maplate ndeko vakadzi chechecheche mukadzi murume haasi kuenda kubasa anditi kana mwanakomana aende kubasa. I was talking to my sister recently ndichiti kana mwana mukomana asingaende kubasa mwana musikana achenda if we had flipped vakomana vakagara mudzimba medu kune vanhu right now vakadzi vari kubva mumabasa aswera chidikitira nekunetsa kuri kuita mabasa mushika-shika osvika kumba kune varume vangoswera the whole day maplates haana kugezwa nyama haina kubudiswa mufriji kana itoripo mavegetables mukadzi ano saka ndinobvunza kuti saka dei vava vari musikana izvi zvaiacceptwa here izvi these are the basics atikutoona kuti kana ngatibatsiranei it's in this ubuntu hapana kana chirungu apa unhu wekuti varume even shoko ramwari ritotaura kuti murume auchashanda nesimba tinototi and ndoda kutaura inini kuti pano vakadzi vakawanda munyika yedu vanochengetwa zvakanaka kana dai so varume vachiita zvanofanira kuita kuenda vonounza chikafu mumba vachidini vachiprovide for their families vakadzi aumboona kashoma kuona mukadzi anonetsa pamurume akadaro dambudziko maendera kuti provision yakataura namwari bwazharara hapana akamoti zho saka nhainyari uri kuti here iwewe vakadzi tinoreacta It's more about being because ukaona mukadzi akunetsa mukadzi anotanga achita zvakadzidza kusangano first of all wakaendwa kukitchen party zvakataurwa namaititi kukitchen party uchaimplementa wobva pakuimiriro tete wogodza tete kuti ugoramba uchingoita uchiita but it's something in you kuti aiwa I'm done. And murume uyu haasi kubatsira at the end of the day haasi kuprovide for family saka ndipo unozoona kuti mukadzi has had enough and then ndopanozoita ma-outburst aya but anenge abva kure right ipapo nyarika pana zvese zvakutaura hapana kana chakaipa tinotoshingira ndokukurudzira kwandi kuita kuti aikona kungomhanya manje mazivano you know what honey munhu akangoita 2-3 months akaita problem nemurume wake pasina kana gore some people are divorcing after even 2 weeks of marriage ukushoti anganyanyoshungurudzwa zvakanyanyodii zvekuti abva atofunga I have cases I can show you in my phone ndine murume akauya kumba kwangu akachema musodza maititi ndina matirei mukadzi wangu toda kumudeedza kuti tibvunzo tichani da kuti andiudze pamberi penyu nekuti ndinoona sokunge munobatsira vanhu vakawanda chaizvo chaizvo kuti ndiri kumutadzirei ndoda kuchiita kana akati ndiri kuda ndege kana ndichikwanisa kuitenga ndoda kuitenga nekuti handisi kuziva chandiri kumutadzira you know I called the wife he came him and the wife was sitting right next to the husband ndikabva chii chiri kunetsa hanzi tinoita unge 2 or 3 weeks pasina kana bonde anenge achingoti I don't feel like I don't feel like every 3 weeks wakarorerweiko wakarorerwa bonde here maititi but 3/4 of the time is what you kumba kwenyu masofa anga ariko Lamborghini anga iriko what did you come for you came for bonde do you think no muri ipapo ngatimire ipapo nyari do you think women are marrying for sex what are they marrying for apart just from this point of view in this context I don't think that women are marrying for sex what are they married for at the same time what my titi is saying also has some substance in I think that it sometimes my titi I deal with a lot of couples a lot of married people as well when people are coming to you and murume arikungoati haasikuda bonde there is always an underlying issue yes always nyari ndikubata ipapo ntadaro handi mukadzi anga aripo asandapedza ka ndikabvunza kuti what is the reason why usingade murume wako anokuitira and such a perfect couple kan hapana chavanoshaida dai uchita ntambura kuti aiwa namo ndo indoti agara nestress she is driving and everything the husband is working you know what she said I just don't feel like ndinongonzwa kusema like kuti uziye reason chayo yati ndinokunzwa kusema like maititi ndine time yandoti if I'm pandinoitiro honi then I really want but then there are times that I don't want and then you can't just force me because I have my rights. Okay, so it's for me again my titi nyaya ndataura still remains pakukansela vanhu systematic counseling munhu arelease nyaya yake ne one day there are always issues ukayenda mwana yeye pamwe anenge ane imimi and when you're judging people and these couples you don't just use this kuti it's a perfect couple how do you say it's a perfect couple you already outside the person knows ayo saka you was as a counselor manje you don't arrive at such a decision unofana kudiga deeper kuti chii chiri kumbonetsa family iyi chii chiri kumboitika maybe but you don't immediately my titi kana mchibatsira vanhu manje you don't immediately jump into that because you miss on the real issues zevanhu when you are helping someone take time
take time to say all right ozombo uri wega. When you're counseling again, you separate them, and also they have to trust you. Maybe there's issues of you here not being free to you. It's a process. It's systematic. It takes very, very long. Yes, my sister. So for you to arrive at a decision to say mukazi akuna muna kakwana nongoitika, there's a trauma behind something. We are on Issues Panenyaya. Let us have your feedback on 0773 9100 095 at Issues Panenyaya on Twitter, on our Facebook page Issues Panenyaya. Maititi murikuwa na mkana wekubatsira vanhu vari mudzimba, murikuwa na mkana wekuita counseling, murikuwa na mkana wekudiscussa maissues pane nyaya emudzimba nevanhu vanenge vachiuya kwamuri vachitambudzika nezvinenge zvichinetsa. Murume auya ati mukadzi wangu ari kuti haasi kuda bonde, tine masvondo 3. Mukadzi ati nai sometimes I don't feel like. Imimi mabva mati pamwe mweyo yechina chimbobata ipapo titi. Right. After ndamubvunza ati I don't feel like ka pane zvauri kutadzirwa nemurume uyu, honestly speaking akati no. Pane zvaanokubohwa here kana kuti chi, akati no maititi. Kochi zika zvinongondibata maititi, I don't know. Dzimwe nguva nechitodawo kutraya kumuitira zvaanoda, but ndinongonzwa kakungofinuka at the end of the day. Hapana really akataura, and she came back on her own even up to now. Anouya akauya the last time kuchurch chaiko kwandinopinda akati maititi I need prayers, I don't know where I'm losing it with my husband. Ndikangosvika pari ndotanga kungonzwa kuti handisi kuda, but dzimwe nguva I'll be actually yearning kuti dai murume wangu aripo zvinongoitikawo kwandiri. Saka toti kudi toramba tingobvunza kuti chii chiri kunetsa, chii saka toti chii apa maititi. Saka conclusion tinofana kubelieve there is a physical world and a spiritual world. Inini what I believe in myself as a Christian, pane mweya inorwisa, imwe yacho isiri physical yokuti kutadza kwemunhu panyama, but the devil is fighting the marriage ngoti ngazvingosiyana. There are people like that, like what I was saying, kuti unoona machorora varume 10 achingoti kwanza uyu ari kunetsa. Dzimwe nguva is not a matter of funesa, mweya yacho iwo chino ngoti unofana kungotambiswa, kungoti private party yako ive public, kungoti John anoiziva, Peter anoiziva, Rose anoiziva. 10 men, they are there. I've got one person, I won't mention the name, very close to me, 5 children, different fathers. Achingoti kuti mistake uyu anga akazondituka, iyi mistake uyu are very abusive. Saka uchawana ngurini nguva 120 here vana. Just have respect for yourself. Iwewe semunhu kadzi kuti ndingojagula muviri wangu nevanhu vese varume 3 zvinenge nani. After 3 haya Nyari, we talk about choice and freedom of choice and making a decision yekuti kana ndaona kuti hazvisi kuita. Now she brings in an interesting, maititi vaunza an interesting dimension yekuti varume 3 zviri nani kana va5 paita problem. Do we count how I choose or when I can make a choice yekuti izvi ndazvitadza by the number of men or by circumstances from where you're set as we wind down? I think that we don't want to talk about being, this, what Maititi is saying is popularistic. Zvinoda kunzukwa nevanhu. Kana uchitomboti 1 ikatadza, you're allowed to 2. So who are you at any point to then say allow or disallow any certain number? And then number 1, and then number 2, kana tiri kutaura kana tinoda kuholda moral values zekunzi hey auti ndazikamwa nemurume uno. Why are men being known by 100 women? So we don't want hypocrisy and we don't want zvinhu zvisina balance mukati. Kana tiri kutaura kuti isusu semaZimbabweans moral values edu tikuda 1 man 1 husband, it should be brought for everyone. Kana tiri kufunga kuti nhengo dzemadzimai dzakakosha nedzevarume ngadzikosha. Kana uyu ari kunzi haite, kana mukadzi ari kunzi ita mukadzi wemurume mumwe chete, uite vana nemunhu mumwe chete, murume ngaaitwe the same. But kandopa tiri kuti pane circumstances ari unacceptable, anobvumidzwa neBible. Saka ndiri kuti zvoni at the end of the day akuna munhu anozoti you are allowed to move 1 but therefore you are not allowed 10. But in the interest maybe of that person, we are saying maybe it's important for people to say when the first marriage doesn't work, take your time, heal, and then know yourself, know what you want, and then probably try and again. If it doesn't work, who are we to judge? You marry. Who are we to judge if
if Maititi married the second time, why shouldn't someone marry the seventh time? Pane chivi chiri nani kukunda chimwere, pane apana chisikwa chiri nani kupinda chimwe. Saka kana watazvibvumira pa number 1 as well as number 100, but it's all about what are the circumstances. Maybe that person needs help. Amaititi ndikona muri kuputika. No, I'm just you know what, let's just wind this up, because you can't promote kuti munhu ka angovatwa really for no kungovatwa no, mu Bible there was Solomon in the Bible. I will go back to that Bible. Solomon mwana wa David akaita vakadzi handizivi 700 andambona pa akakweshona Solomon wadarire iko Solomon ndakangonzwa kuti aive and he was God's favorite. You understand what I'm saying? He was God, despite him having 700 chakadenoka. Izvo zvamaraisi ndo zvakuti fonyora kufunga kuti iyo murume ahura rega ndihure, of which apana semukadzi ka inini wasiyana iko nepfambi yemavenues 100 uchingoti kwai zvanzi chigadirisa 2 vari nani. Yes, inini ndakazviudza kuti this is the final destination. If my husband akandineta this time, trust me, I'll call myself a widow. I will never. 100 men wakangofanana nepfambi kana wanzi uri pfambi ta yes daira ndine mutsindo because unambosiyana neve kubhadharisa vaingoti uri kuitwa mahara every time. Final words Nyari. I think ngative vanhu vasina hypocrisy. By that truth ngatisaite double standards anditika. Like I said in 2017 I'm coming here to defend this SH whatever. It's not necessary. Ngati ite vanhu vane vasina hypocrisy kana tiri kuti morals edu sevakadzi nevarume ngati kutendeka munhu wese ngatendeke. Aikona kuti vakadzi tendeka varume musatendeka. No, we will not take that as a country, and even in our morals we want strong marriages. Strong marriages are built on values dzinositendwa both by men and women, and that's what we want to tell our girls and our boys, that they are equal, and then therefore we expect the same morals from both boys and girls. Thank you very much Nyari. Maititi in closing. Mashoko yenyu kupedzisira guys, inini ndongoti inini I will not change and I will not take that post down despite kutretendwa kwanoita ma inbox nekutukwa nhasi. Inini ndoti mukadzi shingira imba yako. Auna kana ende shingirira imba yako kana zvazonetsa zvekutaura zvocho then you go, but wamboshingirira kuti ngoti 2 days atikona mazuvano madivorce emazuvano ari crazy. Azvidiwe Mwari hazvide. God hates divorce. Ndiye akaordena marriage. Haanambotaura kuti kana mapress kwabudai shingirira imba yako kwete kuvatwa nevanhu 100 uchitanzi I'm trying. What are you trying? No. This has been Issues pane nyaya. Tanzwa Nyari achipenga nekwake, Maititi vachitaura nekwavo, iwewe muteereri chiti let us have your view and your feedback. We are on 0773 910095 at Issues pane nyaya on Twitter, on our Facebook page Issues pane nyaya, where we endeavor to educate, to raise awareness as well as influence change. My name is Rejoice Naraunda Makawa. Good night. You've been listening to Issues Panenyaya, the program that challenges the status quo on various topical social issues on Star FM.